JOGO is a very interesting technology that many decades in the making. Many years of research at NYU Rusk Institute, developed by Dr. Joe Brudney, a very accomplished neurologist and physiatrist. These were very big machines using this basic technique called EMG Biofeedback that helps retrain the brain to get more control over the muscles. So this is the basic mechanism. It's very useful for post-stroke disorders of movement, spasticity, etc. So a lot of patients, 20% of patients after stroke have what's called spasticity, dystonia. They cannot move properly. So this helps very well. In terms of urinary incontinence, voiding dysfunction, these are all different problems associated with the urinary system. And as we heard in the presentation, patients leaking without any control, patients not able to empty their bladder. It's very painful, and they cannot function. They cannot have a normal life. They cannot concentrate on work, go to a social event, or even travel for more than an hour. They have to plan a lot because they have to go to the bathroom every 1 hour or so. So life is very difficult. So this treatment helps for the patients to regain control. Instead of leaking when they are coughing, sneezing, etc., they can be dry, as they call it. So they have more dry days. They can manage, they can travel and have a very normal life. So that's what we are helping a lot of patients in Chennai, Tamil Nadu, and many locations across India, Mumbai, Delhi, Kolkata, Coimbatore, Madurai, and few more cities in India. So there is 1 out of 3 women after a certain age will have this problem because of childbirth, etc., as well as aging. So a lot of women don't know that this can be treated. They don't even share with their husbands that there is this problem that needs a solution. They try to manage with diapers and struggle with life. It doesn't have to. This can be treated very easily. 2 months of treatment and they lead a very normal life. So with that, I'll conclude my remarks. Treatment area, where these treatments can be used in the sessions, you said how many sessions? So if it is incontinence related to the urinary system or the bowel system, see, chronic constipation, they cannot pass stools. And so this kind of conditions take about 8 sessions, typically over 2 months, 1 session a week for 8 weeks. If it's Parkinson's tremors or essential tremors, anything to do with neurology takes a longer time. Depending on how severe the problem is, it can be anywhere from like 2 to 4 months we have to take the treatment. So when we do the evaluation, we can assess the patient properly and tell them how long they'll need the treatment. For migraine headaches, for chronic pain like chronic low back pain, cancer pain, etc., it's typically a 6 to 8 week treatment. Once a week for 6 to 8 weeks, and they get rid of this problem. The muscles tight ஆயிடும். எந்த கண்டிஷன் டைட் ஆகும்னா ஸ்ட்ரோக், பார்க்கின்சன், chronic constipation, அந்த fecal muscle டைட் ஆகிடும். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நார்மல் ஆக்கிடுவோம். அதே சைடு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் லூஸ் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் 60 years 70 yearsனா தான் யூரின் லீக் ஆகுது. சில டைம்ஸ் வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும்போதே உச்சா லீக் ஆகும், கக்கா பண்ணுறது லீக் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அந்த மசில்ஸை டைட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எப்படி டைட் பண்ண, இந்த டிவைஸ் வந்து 1,000th of a millivolt. Millivolt is the smallest unit. ஸோ அதோட ஸ்மால் மர்மரை கூட கண்டுபிடிக்கும். இப்போ தெர்மோமீட்டர் லாஸ்ட் 50 years ஒன்றும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல. சிடி ஸ்கேன் மாதிரி வந்து, பட் தெர்மோமீட்டர் ஸ்டில் த இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஃபீவர் 98.3 or something. அதே மாதிரி இது ஜஸ்ட் டெல்ஸ் யூ வாட் இஸ் யோர் மசில் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யோர் மசில் ஃபங்க்ஷனிங். அந்த லெவலை கரெக்டாக கண்டிப்பாக முடியும். நீங்கள் பண்ண இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறோம், நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரில. ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு ஒரு சில்லு கர்வ் வருதோ, ஒரு
நியூ மசில் வருது. பட் இதில் வந்து எவ்ரி செஷன் we can measure the improvement. So this goes as a feedback in forms of neuroplasticity. இது வந்து painless, non-invasive and very important it can be done virtually. இப்போ ரீசனாக அந்தமான்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சு. ஸோ நிறைய பேர் டைப்பரோட கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு சர்ஜரி தேவை, பெயின் தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் பை எக்ஸசைஸ் அண்ட் அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறோன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் US FDA அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்தியாவில் 15,000 பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். 10 சிட்டியில் இப்போ we are available டெல்லியில் 10 சென்டர்ஸ் இருக்குது, பாம்பேயில் 3 சென்டர் இருக்குது, பெங்களூரில் 8 சென்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி we are developing across the country. So this is a new breakthrough. இப்போ மொபைல் எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வர மாதிரி this is a new technology breakthrough, first time in the country. இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் pelvic floor therapy treatmentனா JOGO is one of them. It's available in doorsteps. We do home care also. We do home care within city limits. ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பண்ணுவோம் இல்லை வீட்டில்? இல்லை, எங்கே வேணால் பண்ணலாம். வீட்டில் பண்ணலாம், கிளினிக்கில் பண்ணலாம், ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணலாம், வர்ச்சுவலாக பண்ணலாம், எங்கே வேணால் பண்ணலாம். ஒரு தனி ரூம் வேணும். இது 33,000 ஏன்னா ஒரு செஷனுக்கும் நாங்கள் ஒரு 1000 ரூபாய் கிட்ட கன்சியூமபிள்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். இந்த கிளாத் எலக்ட்ரோடு வந்து இது வந்து இம்போர்ட்டடு, இது இந்தியாவில் கிடைக்காது. ஏன்னா இங்கே இருக்க எலக்ட்ரோடும் இந்த ஏரியாவில் இந்த பெல்விக் ஏரியா எலக்ட்ரோடும் டிஃப்ரெண்ட். நாங்கள் முடியலாம் இருக்கும், எலக்ட்ரோடு போது முடி வந்துடும். ஸோ அது வந்து ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி பேட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சில டைம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே சில பேர் உச்சா லீக் ஆகும். அப்போ வந்து நாங்கள் சொல்ல முடியாது, இல்லை ஒரு எலக்ட்ரோடு கொடுப்போம்னு மாற்றணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அது. அதே மாதிரி ட்ரெயின் இந்த ஸ்மால் கிளாத் எலக்ட்ரோட் இதுதான் நார்மல் எலக்ட்ரோடு, இதோட சின்னதாக இருக்கும், இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். இப்போ US வந்து நெக்ஸ்ட் வருஷனும் வந்துருச்சு, வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வந்திருக்கு இது மாதிரி. ஸோ லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் ஆகும்.